Welcome back again sa aking YouTube channel. It's been a while na hindi tayo nakapag-upload dahil busy po ako sa aking VK and sa aking collab sa other tech reviewers. Sa mga hindi pa nakapanood sa aking collaboration, guys, please watch here in my channel. So now, techies, before we start for our new review is I would like to invite everyone to join my Road to 200k subscriber giveaway, and to know the mechanics, techies, is panoorin niyo yung video. Ibibigay ko yung link sa aking description box. And ayun, sana i-follow nyo talaga ang mechanics, techies. Ayan, so for today's video, techies, is mag-unbox tayo and mag-review tayo ng Oppo Reno 2F. And I heard so much about this na meron nga tong magandang camera performance, meron tong magandang display and design. So guys, excited din akong i-test ang smartphone na to kung maganda din ba talaga to sa gaming at yung battery performance niya. And of course, sa vlogging, kung okay ba yung performance talaga niya sa camera. So I hope you guys will watch till the end. So that's it. Without talking too much, let's start. Hi guys, so this is the box of Oppo Reno 2F, and as you can see, its box is not far different from Reno 2. And guys, excited ako kasi it is my first time to unbox Oppo Reno series. So here, as you can see, and wala masyadong details about the smartphone. The color I have, guys, is Nebula green, and I'm so excited kasi first time to na meron silang nag-release sila ng Nebula green. And ayan na guys, as you can see, this is mini box ni Reno 2. And ayun, ang nipis lang din niya guys. Ayan. And sa kanyang mini boxes, makikita mo meron tong laman na ayan, quick guide and warranty. And this is the phone, guys. So, try lang natin ito i-set aside, no, to see other accessories. So here, ayan, ang ganda ng style, no, kasi meron silang ganito. Okay, so here, meron tayong free casing. Ayan, clear case. Ito naman yung kanilang USB Type-C connector. Ayan, both na din siya, guys. Ito yung kanilang wall adapter. Ito yung free earbuds nila, guys. So, guys, this is the Oppo Reno 2F. And, ayun, it says here sa cover niya, no, na meron tong 48MP ultra-wide quad camera. Meron siyang Ultra Night Mode 2.0. So, tingnan natin guys kung maganda ba ang Nebula Green. So, look at the Nebula Green. It's so beautiful. I hope that you can see it clearly there. Nakita nyo, meron siyang light streak din, and sobrang ganda ng back cover niya. May playful color siya. May pagka the greenish outcome sa upper. Then sa lower part naman is purple. Sa right side, guys, makikita mo ang kanilang power button. Ito yung itsura ng tray nila, guys. So far, okay, kasi pwede mo malagyan ng memory card and 2 SIM cards. Ito yung volume rocker. Sa upper part, guys, the vertical pop-up camera and the microphone. And then sa lower part, guys, makikita nyo, nandito yung speaker niya, yung USB Type-C port, microphone, and yung kanyang earphone jack. As you can see, napakaganda ng kanilang Nebula Green. Ayan, usually nakita nating design niya is white. So this time, guys, makikita niyo yung other version niya. Ito yung other design niya. Sobrang ganda. Sobrang cool. I think this is perfect for boys, no? Kasi sobrang sexy ng aura niya. Makikita niyo meron siyang light streaks, mirror reflection. And good thing about this one, guys, is protected na siya ng Corning Gorilla Glass 5. Meron nga siyang quad cameras, no? And nasa center siya. Usually, di ba kasi sa mga smartphones na may quad cameras na na-unbox natin dito sa aking channel, usually yung cameras nila nandito sa gilid. Pero sa Oppo Reno 2F, guys, nasa gitna. Sobrang glossy ng design. And sa harap nyo, techies, is malaki yung screen. Meron siyang 6.5 inches and AMOLED screen display. Protected na ito ng Corning Gorilla Glass 5 din. And as you can see, guys, meron siyang chin. Manipis lang din naman. Ang icons, napakaganda kasi HD na. And pagdating sa kanyang OS, another feature, this one, guys, is powered by octa-core processor. Meron itong MediaTek Helio P70 chipset.
Android 9 na rin siya with ColorOS 6.1. Ayan. So, napakaganda ng display niya, guys. As in, makikita niyo naman dyan. Meron din tong 8GB RAM and 128GB internal storage. And yung battery niya, guys, is 4,000 mAh. Vogue flash charging na siya. Charging test from 1%. Chinarge namin siya for 1 hour is naging 89%. Ayan. So, ang bilis lang niyang mag-charge, guys. So, 1 hour and 30 minutes, I guess, mag-fully charge na ang smartphone na to. And diname din namin to, guys, para makita niyo yung performance niya din, kung madali ba siyang malobat or what. So, sa 4,000 mAh battery, tinay namin siyang i-drain for 30 minutes using Call of Duty game. And sa kanyang 38%, guys, is bumaba lang siya to 26%. So, hindi din siya ganun kabilis mag-drain, which is good kapag mga ganitong smartphones kasi, lalo na kapag AMOLED, madaling malobat. Now, sa kanya namang heating, guys, from 33 degrees is umabot siya to 37 degrees Celsius after playing COD for 30 minutes. Gladly, hindi naman siya umabot ng 40 degrees, diba? Kasi, yun talaga yung lagi kong na-experience kapag AMOLED at kapag Mediatek yung chipset. So, hindi na bad yun. Ayan, so sa camera naman ni Reno 2F, guys, ito meron tong 16MP sa front cam and 48MP quad cameras naman sa rear. Yung 48MP main camera shooter niya is for wide angle. Yung 8MP naman niya, guys, is for ultra wide angle. And the last 2MP is for the depth sensor. So, guys, makikita niyo dyan yung camera performance niya sa front. And so far, guys, my experience is good. Maganda yung front cam niya, guys. Meron siyang beautification. Pwede mo rin siyang i-adjust na hindi masyadong obvious yung kanyang effect or beauty effect. Ang natural na camera niya is natural na talaga siya, guys. Hindi yung katulad dati na sobrang filter pa rin. So, yun yung maganda sa kanya, guys, kasi subtle lang yung beauty effect niya. And yan, sobrang nakaka-artista yung dating. Makita niyo sa mga sample shots ko naman, diba? So, malinaw. Tinry ko rin siyang i-test inside the mall. So, low light na yon. And so far, so good naman yung kanyang performance, no? And ayun, guys, makikita niyo rin yung performance niya sa rear cam. And napakaganda, kahit hapon na, maganda pa rin yung kuha niya sa mga flowers, guys. Vibrant, detailed, and edgy naman. And so far, ma-appreciate mo talaga mismo yung kanyang focus, guys, kasi napaka-clean naman yung focus niya, guys. And, ayan, tinest din namin siya sa low light. Makikita niyo dyan. Okay din naman yung low light performance niya. Detailed pa rin. Tinry ko siyang gamitin for vlogging. Kahit short clip lang yan, guys. Hi, guys! So, this is the front camera of Oppo Reno 2F. And ayan, I'm trying to vlog using this smartphone. I'm inside the mall of Gaisano here in Davao. And ayan, so can you see the quality, guys? Sobrang ganda. Makikita nyo kung gaano kaganda yung performance sa smartphone. I-rate nyo, guys, kung pwede na siya for vlogging, yung front cam niya. Kasi for me, okay naman din. Pasok naman din yung for vlogging yung performance sa front cam. Yan. So, guys, satisfied naman ako sa camera performance nito. As usual naman din ng Oppo. Hindi naman din sila talaga napapatalo sa cameras nila. And sa Antutu benchmark score niya, guys, makikita nyo dyan. Hanep kasi malaki din yung Antutu benchmark score niya. Now, sa gaming naman tayo, guys. Tingnan natin kung okay ba yung performance ito. Tinayin namin siya sa COD and Asphalt 9. Siyempre, mabibigat na game yan, guys. Kung kaya ba ni Oppo Reno 2F. Ayan, makikita niyo yung performance niya. So far, okay siya, guys. Kasi smooth naman yung run ng game. And mag-enjoy ka talaga, guys. Kasi malaki nga yung screen niya, no? And playable. Ang kagandahan pa sa kanya, guys, is yung graphic quality is quite realistic na din. Hindi din siya napapatalo sa iba din namang ka-level niyang smartphone. Okay din yung audio quality, malinaw naman. Sa Asphalt 9 naman, guys, smooth din yung run ng game. Napaka-good din yung graphic quality talaga niya, guys. And hindi naman din irritating yung heating niya. So, okay lang din. May konting warm feeling lang dito na part, pero at least hindi naman ganun ka-intense. Ayun, so guys, finally, tapos na tayong i-test ang smartphone na to sa gaming and sa draining and sa camera. So,
Overall, yung performance niya guys, satisfied naman ako. And reasonable din naman yung price niya. Since this one guys has 19,990. Yun, I think lang, ang konting disadvantage yung nakikita ko lang sa kanya is, ayun na nga, prone yung likod niya sa mga fingerprints. And aside from that, okay naman yung the rest of its performance. Siguro, para hindi ka ma-irritate or ma-annoy, is lagyan mo na lang din siya ng casing. Yung camera performance niya, okay na okay. Sa low light, ang zoom in niya guys is times 10. Kaya din niya yung sa video ng 1080p at 30 frames per second. Okay na rin yun. Sa gaming guys, I am totally impressed. Okay yung performance niya sa gaming. Approved naman sa akin. Sa battery, okay kasi Vogue Charge 3.0 na siya. So, mabilis na siya mag-charge guys. So, hindi na yung problema. Hindi na yung issue. And hindi naman siya madaling ma-lowbat din. So, ito naman yung pinaka-hinahanap natin, diba, sa smartphone na sana maganda sa gaming, madali siyang i-charge. So far, okay naman kasi nandito naman yon kay Reno 2F. Kung meron ka talagang budget talaga dyan, okay na okay ito guys. Kasi reasonable naman. Again, yung performance niya sa price niya. So, ayun techies, comment kayo below kung ano yung masasabi niyo sa smartphone na to. And hindi tayo mag-end without my shoutout, guys. Ayan, shoutout sa iyo, James Edward Apalet. Hello, JP Pascasio. Hello, Lady Charlene Japson. Hi. And Ivan Zegovia Bacchus. Hello, everyone. Thank you so much for watching this video, guys. And don't forget to join my giveaway. And, ayan, see you again. Techies till my next review.